My name is Nikita BORODULIN. I'm from Riga. I'm 24 years old. Tell me, what was your path to the practice? How did you live? What did you do? And how did you come to the practice? It was so unconscious. I did not understand what I was looking for. But all the time, I was looking for something in my life. I had this inner feeling. When there is something inside of you that makes you wake up every day and feel something. This feeling never ends, and it grows and grows. You're constantly thrown out to the shore. Go look, go look. Go poke around in something. That's how I lived. But it manifested itself in the physical world through creativity. I constantly needed to touch higher states or dive deeper within myself. I was able to get to these states through creativity. When you paint for 5 hours or write something, there's such a spark. It's like lighting a match. You light it up, you rub it, and then and the match is lit. Something goes through you, a fire. You're like on a different wavelength. Nothing from this world matters in this state, and it goes through you as a certain wave. But I could not hold on to it for a long time. But while I was on it, I felt myself as God, I guess. I felt life. I lived in these moments when I wrote, when I was creating. After that, creativity exhausted itself because I had to go further, and my path was such that I could not sit without seeking. I frantically went through different books about breathing, about yoga, esoterics, all sorts of flow books like vampires. General, everything that only is possible, everything that is only connected with spirituality, I went over everything. And I found a response within myself, only in things associated with awareness. This is apparently some kind of old, previously generated experience. I immediately responded, be aware. I didn't understand what this word is, but for me, it was like a magnet, to be aware. I was attracted by this word. I began to realize all sorts of things, present moment or something. Well, later, at the age of 23, life brought me to the peak. I could no longer withstand this feeling inside, this calling. Some process began to happen inside of me. I just felt that something was happening. I didn't understand what, I just observed. All I could do was just to be attentive to myself, to my sensations. It happened when I was in the sea, this Samadhic experience. After that, I realized what I need. But when I was in the sea and it happened to me, I did not know these names. I was told later. I described it to people who are on this path, what had happened to me, and they said, that was a Samadhic experience. And through it, I realized what I need. That is, if before you were walking with your eyes closed, then when these experiences happen, satori, insights, visions, there are different names, then you like slightly open your eyes, and the path becomes a little bit visible. There's still a lot of fog, but your eyes are already open. You gradually start getting used to
к своему шагу. your Ты step. чувствуешь, что он становится You твердым. can feel that it becomes more stable. Ты начинаешь немного ориентироваться You по start to местности. become familiar with Я your всё это говорю о surroundings. внутреннем, да, I'm вот о speaking внутренней about the дороге. inner И path. я After that, вышел на школу I Гивина, found out about the Givin school потому что там была цель. because there was a Эти люди purpose. давали вот You know, дальнейший these путь. people provided the Меня further никогда не path. интересовало I was что-то never инертное interested in или something статичное. inert or static. Моя жизнь и сама My моя life, сущность, my она very очень подвижная. essence is very mobile. Может, не всегда внешне, Maybe но not внутренне я always вот так вот outwardly, but internally I'm like постоянно this. бегу галопом I'm дальше, constantly дальше, running глубже, глубже. further and further, deeper and deeper. Любые практики, Any видео, которые я practices or смотрел some videos that I в watched интернете, in там the люди, internet, там awakened пробужденные, там вот people эти все and вещи, all these things. говорили о чем-то одном, They но не said дальше. about one thing, but Вот ты nothing можешь further. чувствовать себя Here you can свободным. feel yourself Да, ты free. можешь быть Yes, you спокойным. can be Ты calm. можешь наконец-то You can научиться finally learn to относиться к людям treat хорошо, people well даже любить их, and even love them. ну и все. But that's И all. как бы, а дальше ничего. And then nothing. Не было ничего дальнейшего. There was Но в nothing интернете further. ничего не найти. But there's nothing in the Пробуждение. internet about what follows after Потому что после него awakening, уже там because ни о after чем никто that об there are этом не no говорит. В words and no one интернете is talking about it. видео, Online люди, videos которые and говорят, они people who говорят только discuss this о subject, чем-то одном, they say only about потому one что thing, дальше всегда but what's скрыто. next is always hidden, Потому что дальше там уже because без слов. further it already goes without words. Мне надо было I вот needed этот this момент, moment where there are no Я хотел words. туда, где нет I слов. wanted to go where there are no words. Ну вот я нашел And I found it в практике in the practice у Геннадия with Gennady на ретритах, in the которые retreats проходили. that took place. Я даже не это, знаешь, You know, внутреннее it's что-то. something Это internal. вот когда ты It's встречаешь like when you своего meet человека, the right даже girl in вот life. девушку, ты вот внутри что-то You have заиграло. something inside that is Там starting тебе to не важно, play, что, and you как don't она, care what, какая, how у she тебя is, what внутри she's тинь-тинь like. You колокольчики, have this тинь-тинь, ding-ding всё inside это of иди you, сюда, these иди с этим. ringing bells. That's Мне it. так же самое, You should всё stay here. внутреннее You should что-то. be with this. Мне не надо I было have the same. доказывать. Это I так, didn't это need так, any это так, proof. это практика This для is этого, like для this, этого, для this is Нет, like я that, всё. this Я practice is увидел, у for меня this and тинь-тинь that. внутри, No, I в saw сердце. it, I had ting-ding inside Томат and in такой my heart. It's like a rope соединился с connected этими with these людьми, со people, всем этим. with all of this. Как бы ты рассказал, How would you describe it to a person who knows nothing about the practice, у которого but who also is seeking for this knowledge, он понимает, что who understands that life in the circle is empty, there's nothing in it? How would you tell him about your path, about who you were able to reach this, in simple words, without talking about awakening practice? я был кем-то тем, Namely, I was so and so, I worked here and there, about that emptiness that you felt within yourself. Because probably if you searched for something, then you obviously weren't satisfied at that time. момент. Мне и в детстве было так сложно. Even in childhood, it was somehow difficult. Although I was active, but everything was quite strange to me. The only thing that interested me in adolescence, it was having fun. Потому что вот нормальная жизнь... Because normal life, it is very limited. It does not cause any emotions. Пустота. It is just a gray emptiness. Поэтому я много там... So I hanged out a lot. I did all sorts of things to somehow add more Добавить эффекта effect жизни. to life. Ну это же себя But this исчерпывает, exhausts искусственно. itself, as it is artificial. Я хотел естественным путем. I wanted to come to Прийти, this да, state пустота, naturally. пустота постоянно. Мне приходит на... Yes, you're right, there was emptiness, and constantly. The phrase growing up Мы же appears не to будем me. в 40 лет сидеть в первом We классе. will not sit in the first grade for 40 years, right? When we are 30, 40, okay, I'm not 40, 30, I'm 24, but I'm not going to sit in the first grade for 25 years. I feel that it's enough. I'm not stupid, I can move on. Здесь мне не It's not interesting here. алфавит, я I знаю. know the alphabet. Выводить I know how to write the letters correctly. I'm interested in something Мне further. нужны новые I знания. need new knowledge. И вот я And so, пришел сюда I came here. еще в подростковом возрасте. Back Я in teen чувствовал, years, I internally felt что внутренне мне надо that что-то I больше, чем need эта жизнь, something more than this life, чем то, что than what дает is given сообщество. by society, Те нормы, those те вещи, norms, которые those даются. things that are given. Они что-то не... They are not quite enough.
вот то, что здесь, What exists here, this is too small. я как будто жил I на двух seem to планах. live on two planes. Один здесь, One is а here, другой and где-то the other one is there somewhere. словно с источником. As if I constantly Постоянно с кем-то communicated with общался. someone, with some kind of source. Вот и творчество. So это тоже creativity is касание also этого touching источника. this source. Я как бы I настраиваю kind of свое тело, set всю everything свою up, физику, all my body, каким-то all my способом, physical неважно, что это self, in будет, some то way. или It то, doesn't что-то, matter what will как-то. it be, this or that, somehow. Тело готово немного And the выдерживать body это is состояние, когда ready я to касаюсь endure более this state высоких when I вещей. touch higher things. Когда я касаюсь, When I это touch them, транслируется it через somehow transmits through the получается mind стихи или and образы. manifests as poems or visions. И творчество именно And закончилось тогда, creativity когда ended я остался в when этом I источнике. stayed in this Не как source. раньше, я касался Not и like уходил before назад, when I в touched откаты. and went back, these А kickbacks. я остался But I постоянно. was in it all the time. За что мы там цепляемся? What are we clinging to here? Это какие-то желания, Those are some desires, не usually, особо там of глубокого not a уровня. very deep level. Внешние желания, External маленькие. desires, И когда small они себя ones. исчерпают, And человек when they становится exhaust themselves, a person will realize надо было that что-то больше. he needs something bigger. Не то, что надо было, каждый. Not even needed. Everyone feels it. Тут дело так, что мы выбираем обычно что-то. Here we usually choose Мы ведем what is себя на more что-то. beneficial to us. We are led to something Потому что мы еще не because we играли. haven't played enough Я yet. советую быстренько I поиграть advise с you этим. to quickly have enough of playing Всё, with тогда как бы everything. немножко раскроется дорожка дальше. Then this path will open a bit more. Пробуждение. What is awakening? Пробуждение. Awakening. Это тот момент, когда This is the moment ты знаешь, кто ты. when you know who you are. Конкретно You начинаешь specifically ощущать, start to feel здесь это that what you have here is just a role. Ты сюда приходишь с ролью, You come here with a role ты ее проживаешь. and you live it through. И ты себя не And you don't identify yourself with this role. Это как актер выходит. It's like an actor goes out on a scene. He does not identify himself with the hero he plays. Он знает, что He он knows кто-то that другой. he's someone else. И здесь то же And самое. it's the same thing here. Приходит чёткое There's a знание. clear knowledge of who you are. Как для тебя How did the very moment of this perspective shift happen to you? переворот? Ну, довольно болезненно. Quite painfully. Болезненно в том плане, что Painfully in the sense все лишнее, то, что я that everything that I прицепился, accumulated and attached to myself оно отпадало. was falling out and was dying off. Сейчас я говорю с улыбкой. Now I это не speak было about it with a приятно. smile, but it wasn't that pleasant. Это как... Как что-то... It's like тебе something прилеплено было, artificial was искусственно, stuck да? to you, И ты считал, что and you это ты. thought that it was you. Потом тебе приходится Then всё you это had to отодрать, rip или оно off просто everything, отваливается. Обычно это or it неприятно. just falls off, Сам and this is процесс usually unpleasant. This process was not pleasant. не был приятный. Ну, после... Ну, смотри, тут... Look, this is what happens here. Когда что-то When отваливается... something falls off, you become freer. Это происходит That is, одинаково. it happens at the same time. Something fell off, you became freer. Something fell off again, and you became even more free. And it goes like that. Я постоянно чувствую, That is, что I я на constantly правильном пути. feel that I'm on the right track. Когда что-то отваливается, When something falls off, ты становишься свободнее. you become freer, as if Что-то реализуется there is something manifesting within внутри you. тебя, и оно так And открывается. so it opens up. И когда открывается что-то And when внутри, something открывается opens up жизнь within, тебе. life opens Что ты up to идешь you навстречу жизни. because you are moving towards life. Ты уже не You сопротивляешься no longer resist. тому, что происходит. Resist what is happening. Как люди вокруг How did тебя the people around you perceive the changes? Нормально говорят. Quite спокойный alright. стал. They say I became calm. Спокойный стал. И... Я заметил... I have noticed that many просто так, started чтобы approaching хотят me просто посидеть там, just to поговорить, sit and там, talk. Или кто-то, ой, там, Or someone just comes расскажи что-то. and Неважно. tell me something, no matter what. Люди просто хотят... People just want to поговорить. talk. Они, может, даже сами не They themselves may not know. могут сидеть. They can just sit Ну вот, а вот or так вот start какие-то, знаешь, some просто kind of какой-то conversation лишь бы разговор. or to listen to a voice or something. Или там послушать голос или что-то. Я понимаю, I что так understand надо, что it's это- not that important,
А главное, что what I'm saying, вот but most importantly is what's behind the words, where I'm speaking from. я так часто замечаю, I also often notice that other awakened, which we have in the team, я вижу, что они when they говорят, speak, это всегда it always comes from somewhere. Если ты можешь увидеть, что это If you can оттуда, see то that сразу it is туда coming from somewhere, then you can dive there as well. It gives some та глубина, fulfillment. откуда человек The говорит, это depth сила. where the man is speaking from is the power. Это то, чем ты можешь наполнять This is what you can use to fill others других и все живое. and all the living things around. Сама жизнь немного Life по-другому itself began to happen around me a bit происходить differently. вокруг меня. То есть мы, That is, все наше our external world отражение is a reflection of our inner world. The saying was like that, yeah? And now I saw все it. там люди или All the people, вещи, things, события, events, situations которые that были were искусственными, artificial, настоящими, unreal, чем-то or something, таким надуманным, so да, imaginary, всё исчезло. it all Осталось disappeared. только настоящее, Only the что present должно быть. remains and what Что should be. должно, быть What конкретно should для be меня, для моего specifically еще for me, for my further growth. более качественного роста. То есть в жизни осталось только эти. Only these moments Вот, have тебе remained in надо my life. проработать это, You need to work on this, То есть this у and меня that. сейчас идет какой-то процесс And очищения. now I'm going through some inner cleansing process. И вот эти ситуации сейчас, And these которые situations я вижу, that I go я through, их встречаю I для того, see how I am going through them чтобы очиститься еще to больше. cleanse even more. Мы просто We пробуем. are just a wire. Это вот если провод он If a wire is dirty, грязный, то через него then плохо, its да, там transmitting идет. ability Наша is задача poor. его очистить. Our Ладно, task is to берем clean не it провод, up. а поток. Let's take Какой-то, да, stream as an трубу. example, like a pipe. Через него начинает идти вот некий Light, там some свет, states состояние, start to go through it, жизнь или что-то. even life or something like Мы that, ее чистим. and we clean it Чтобы через меня это просто so that I would be able to всё. pass even more. И меня в That's принципе all. нет. Actually, I don't exist Nikita. as a person, говорю, as меня зовут Nikita. Nikita, но I say my name is Nikita, меня but так называют, так нам it просто is легче just because общаться. they call Я me не буду that. говорить, я никто. It's easier to communicate Это this будет way. I немножко won't странно. say I'm nobody. Особенно It would для be a тех, little кто bit weird, especially for people не who чувствует don't себя feel themselves like вот так this. вот. Но меня, по сути, Basically, как кого-то, я не I могу себя can't обозначить, define я там myself то, as someone. то есть I am this or как мы that. себя обозначаем. How do we Вот у меня usually диплом. define ourselves? Хоп, ты Here I придумал have a себе голову. diploma. Hope, Вот у меня там you семья. came up with Придумал себе intelligence. какую-то Here I have a дочь, family. там, You ты came как-то up себя with создал. home, У тебя есть with какая-то something. репутация. You created Отношения, yourself, дружба. some Это kind он of говорит, reputation, друг. relationship, А я за него там friendship. горой. Мы вот себе This is my придумали best friend, and I'm his friend, and I got his back. И им And живем, we а я all боец, come а with я some занимаюсь, image а and я live by it. альпинист. And I'm a fighter, I'm a А я climber. чипсы ем, And I я eat чипсоед. chips, I am a chip eater. Ну, мы не все это. But we are not Это все all of ярлыки, this. это все Those are ярлыки. labels. Если глубоко They're внутрь all wrong. посмотреться, If we look deep inside, мы все. we are Это живая everything. пустота, We are this living emptiness, в которой есть which includes everything, ну не как что-то маленькое. and not this small and separate thing. У меня раньше было I used to ощущение, have a что я- feeling вот есть я, that вот this всё is me остальное. and this is everything У else. меня были такие состояния, I had думаю, such блин, states, вообще один, damn, вокруг I'm меня там alone. семья, Around me друзья. there was family, friends, Но у меня чувство такое, вот, but вообще, I я had a один. feeling that I'm alone. Мне очень плохо. And I я felt вообще very один bad. весь этот I'm процесс. alone in this Я себя space. чувствовал отдельным чем-то. I felt as something separate, you know? И сейчас вот And это now стало this так. wall is gone. То есть я жил в I маленьком lived in a мирке. small little Это world. конкретный мирок. This was definitely a little Мой world. эгоизм, мой ум. Here's my Мои проблемы, selfishness, my мое mind, восприятие. my problems, my perception. Я жил в нем. I lived in it. It is such a limitation. Imagine that you could be the whole planet, the whole cosmos, or you could be a small ball, like a marble. Это огромная разница. That's a huge difference. И вот. Это как капля и It's океан. like a droplet and an ocean. Когда-то капля упадет, Someday a droplet will fall into the ocean. пока она будет падать. While it will be страшно, falling, it очень. will be very scary, very scary. У меня было желание I узнать had the desire to know вот эту this истину, да? truth. Что стоит за What этим всем. is behind all of this? Стенки ума и The эгоизма walls of the были mind высоко. and selfishness were already very thin. I had everything at their limits already. У меня внутри постоянно Everything was разрывало. boiling within all my life. I was constantly torn inside. Это как сравнить с яйцом. It can be compared to an egg. Готов там вылупить, When the chick is ready to hatch, там как бы вот это само яйцо the начинает egg рушиться. itself begins to crumble, Стенки начинают. and the walls start to break.
И он вырастает, и все. And when a chick grows, the egg Это немножко breaks. неприятно так. It's a bit unpleasant. Вначале слепит глаза, At first everything blinds your надо eyes. передвигать ноги. You need to move your legs. И вот я сейчас так немного адаптируюсь к этому And состоянию. now I'm adapting to Ну, this хорошо, state a что я bit. уже не в яйце. But it's good that I'm not in the egg now. Представь, A я new раньше world жил в has яйце. appeared. Imagine, Сейчас I из used to него live in an вырос целый egg, мир. and now I'm hatched from it. Конечно, это The другое new восприятие, world другое is понимание, appearing. видение и Of чувство. course, it's a different perception, different understanding, vision and feeling. Какая цель? What is the purpose of the Познавать practice? самого себя. To know yourself. Может, это, конечно, звучит Maybe it очень sounds very поверхностно, superficially, но but в принципе я познаю. basically I'm always learning about myself. Это как It's like аналогия с the same каплей. analogy with the droplet Когда and капля an только ocean. падает в When a океан, droplet вначале just falls into the начинает ocean, растворяться в at океане, first да? it's starting to Чуть-чуть, dissolve больше, in this больше, и ocean, тут так же самое, ты a познаешь little by больше, little, больше more and more. Как бы идет некое And here's the same thing. You get to know yourself more and more. There's this total merging with this whole source is со happening. всем этим источником. Растворение полностью. You dissolve in it В этой completely, любви, в in этом this во всем. love, in everything. Это никак не Of course, it has nothing to do with religion, with nothing, because religion and all these things are just a То же tool. самое, как команда и практика, Same где я thing, занимаюсь, они лишь team инструмент. practice where I train, they are only a tool Прийти к to этому come to быстро, this качественно, quickly, без efficiently and болезней. painlessly. Но это тоже But this движение is also a movement к Богу, towards к God, абсолюту. to the absolute, И не то, что not to something к чему-то, specific, как конкретному ключу, personal, а что просто but in творится, order to поэтому dissolve, прийти. to come Мы же to как this. одно творение We are like этого one всего. creation of this totality, Но мы еще должны but we still have to come to this. конкретно захотеть We should have a desire to return to this, стать вот to этим. become this wholeness. Ум и The mind себя and изжил. ego have outlived themselves. Сейчас That's время all. сердца. Now is the time of the heart. И вот что я чувствую. And this is how I felt. I always felt Пространственное this время, spatial time, эволюционный вот this этот поток. evolutionary Если я stream. тормозил, я If I slowed down, I felt that I'm slowing я down. сразу делал I прыжок, immediately две jumped ступени 2 more вперед. steps forward. Всегда надо идти You своим always путем, have to если go нет, with тебя потом time. If подгонят. not, you will be Подгонят, rushed later, скорее but всего, it will be пинком. rough, most likely with a kick. Поэтому к этим вещам я всегда осознанно. That's why I always approach these things consciously. Что бы ты хотел сказать? What would you like to say to people who are also in В search, поиске, у которых такая же who have the same emptiness inside, они не знают, and they don't know where to go? куда двинуться. Они найдут, They will find it, если им действительно. if they really need it. Понимаешь, тут как Do you know how life works? Вселенная и сама. The universe and life itself are not evil. It does everything for you, and it is ready to help you. As soon as you give your consent, internal decision to move towards, Двигаться навстречу к тому, что to find out who you are, что ты и зачем. what you are, and why, that's it. Здесь помогает. The life starts to А help. вдруг открывает двери. It suddenly opens the doors. You suddenly find some book. Случайно абсолютно. Absolutely coincidentally, you walked and felt the urge to go there, and someone gave you this book there. And you think, oh, how accidental it all was. But you found the meaning of your life there. Nothing happens by accident. Life just unfolds like Эти this. люди найдут. These people will find it. Просто я советую не I just заполнять это. advise you not to feel this Если есть emptiness. пустота, не If there is заполняйте this это emptiness, don't fill it with something temporary. временным, знаешь. На день, When you а feel it потом for a опять day заполнить. and На then день come back to it заполнить, again, потом вернуться к ней. because Она it вернется. will return. Она поглощает. It sucks you in. Я советую встретиться с I ней, advise you to решить, meet it почему and она, decide why is it there, что она хочет сказать тебе. what does it want to И tell почему это you, с тобой and происходит. why is it happening to you. И это даст свой, And it will give its impulse, несомненно. undoubtedly. Ну что посоветую? Well, what to advise? Столько There's so much information now, the person will figure в it out. интернете там. There's so much Только stuff найди, что. in the internet. Я говорю, все решает. I say, положительно внутри. this bell inside decides everything, and whatever you advise, I can advise black, white or red, Сработает только but колокольчик. only the inner bell will work. That's it. Можешь ли ты сравнить Can you compare life жизнь в уме, in the mind жизнь в and life in the heart? Был по той и по этой What стороне. are the Ты differences? есть различия.
Я даже физически I помню remember these ощущение, sensations of living in the mind, even я physically. вообще телом ничего не I felt nothing with my body at all. ни сердце, ни Not телом, with the ни heart, вообще. Я not как with будто my вот здесь вот body. жил. I lived here, Как будто вот у меня вот такие as if I глаза, have such eyes and I look from here. Here's my tower. Я свою башню I defend my защищаю, tower. I огораживаю, strengthen. укрепляю, I paint. I раскрашиваю, write beautiful пишу на words своей башне on my красивые tower. слова. Любовь, там, Love, сила, power, магия. magic. Но это слова But these written words, написанные, их нет. they do not exist. Они ничем They are не not подкреплены. supported by anything. Это мирок. It's a little world. Маленький мирок. It's just a Еще little вот world. Жизнь в уме, она And всегда also, life in the mind для себя самого. is always for myself. Ум и эгоизм, Mind and ум и тело ego, это один и mind тот and же. the body is one and the same Ум, тело mechanism. и эгоизм. Mind, body, and ego. И ум всегда будет And защищать эгоизм. the mind will always Мы protect всегда the всё ego. делаем для себя. We Как always выгодно. do everything for Больше, ourselves больше, больше для in себя, more для себя, для beneficial себя. way, more and more for yourself, Мы for живем yourself, for на yourself. взятие. And that's all. Никакой We live отдачи in вообще нет. taking mode. There is no giving at all. Сердце же The живет heart lives the противоположной opposite жизнью. life. Оно живет вообще на отдаче. It lives to Сердце нет give. такого It дела. has no such thing. Люди, Take. которые вот любят там People who love each other very друг друга, much, или or мамы, mothers, женщины, у которых women who give рождаются birth дети, to они children, знают вот they это know вот. what I'm talking about. Когда ты живешь When you сердцем, live отдачей, by heart and тебя giving, не существует you больше. don't Ты живешь exist только anymore. ради You чего-то, only ради live for кого-то. something, for someone's sake. И это высшее. And this is the highest point that is. Я скажу про вот I will tell you просто about, benefits. I don't know how it's in Benefits. Russian, benefits. Benefits, how it's in Russian. Вот эти благости, да, которые от жизни These сердца benefits that you get from living by heart, работают вот так. they Вот work like есть this. примеры, We even have such examples. женщина с A коляской woman with a выходит из stroller автобуса, is и ты getting ей out of the помочь bus, коляску and you вынести. can help her take out the Приятно. stroller. It's nice. Там у пожилого мужчины The там elderly упал, man's ты cane ему fell, поднял, you handed it back to кому-то him. открыл дверь, Nice. вот, You opened the door тебе for улыбнулись в someone. ответ. Oh, nice. And they smiled in Помогаем return. как-то, знаешь, не We для are себя. helping someone. Знаешь, сидишь в Not своем for yourself, when you sit in your сузился до little какой-то world, точки, и всё, narrowed ты down в ней to some сидишь point, такой. and that's it, А and когда you ты sit in it. немножко расширен для других, And when you are для expanded a других, bit тебе for это приятно, others, это for мелочи. another, you enjoy it. А представь, как But these are прекрасно little показать things. кому-то Imagine how путь, wonderful it is путь, to или show идти life to вместе, someone, или or a поддерживать его path, на or to пути. walk together with him, or to Вот support это him on вообще his мега path. приятно. This is mega Столько enjoyable. благодарности от So much человека gratitude then исходит comes тогда. from a person. И мы тогда становимся And как then we become like некий постоянный some обновляющийся constant поток. renewing flow. Через нас просто начинает Life циркулировать just жизнь begins to невероятным circulate through образом. us in its incredible way. И это незабываемо. And this is an unforgettable feeling. You're constantly in such inspiration. You're constantly in this height. В то же время на такой And at the глубине. same time in such depth. И это очень приятно. And it's very pleasant to live. Ум живет вообще. The mind Ум is так created so устроен, that что it он lives for живет для pleasures. удовольствия. Это неплохо, но It is not bad, it's just the way it is. он живет для удовольствия. It lives for Minimum. pleasures. Minimum Усилие, effort, максимум maximum pleasure, Как Геннадий as Gennady сказал. said. Я это сравнил I со своей compared it to жизнью. my Я life, and it хотел was минимум so. усилий, I wanted to максимум give удовольствия. little effort to get maximum pleasure. Но я хочу сказать, But I want to say that if we will go out, если у нас хватит if we have enough courage to go beyond mind, its concepts, концепций, страхов, fears, patterns, views, if we can neglect this this rubbish, this dead trash, тогда мы then we will feel good all the time, in calmness and gratitude, mixed with love. смешанное с любовью, оно будет вот базовым These will be your core sensations ощущениями, сопутствующими that accompany you from day to изо дня day. в день с тобой, да? Это как такой вот любовь, Love, calmness, and gratitude благодарность is like one of the qualities моего of my существа. being. Это не то, что я It's not that I am Нет, love просто одна из or моих I am calm. No, it's just one of my Которую я могу qualities, which I can писать describe слова, которые with нам familiar Но words. на самом деле там такой In коктейль. fact, there's such a cocktail inside, Это прекрасно. and it is beautiful. Что дальше? What's next?
Все разворачивается очень. Everything unfolds very quickly now. Я чувствую, что I дальше can идет feel that there's an expansion. расширение и углубление этого And состояния. deepening of this state. За последний In месяц the last month, другого I человека started to feel another person as never открываются before. новые какие-то That is, some new possibilities are opening up. возможности. Там чувство человека. I can feel a person who I am chatting on with the phone, even from a Когда я distance. там сижу в круге, могу Or when закрыть we глаза, sit in a чувствовать, circle, I насколько can много close my человека. eyes and feel how much life there is in a person, who has more, who has Когда less. человек ходит, я могу просто видеть. Sometimes a man comes in and I can see him all at once. Not like before, here are my ideas that he is such and such, he did so and so. No, I see him clearly, and I see how he's currently feeling. Я научился такому, I learned что я могу с человеком that I can разделять его. share a person's life with Даже не him. обязательно там You don't even have ходить to walk или with him что-то говорить, or say а something to просто him, выслушать его. but just listen to him. То есть ты берешь так, You just take it открываешь вот так and вот open it like that, all your chest, сердце, всё all your свое. heart, all what you have Ты inside. говоришь, вот, And you say, давай, рассказывай. come on, tell me. И, может, он этого не видит, Maybe he но doesn't после того, see как он it, расскажет, он but видит, after что я he это всё talks, he сделал. sees that I took it Человеку all, становится легче. and it becomes мне easier for a Это person. все пропадает как в пропасть. It all как в disappears бездну. in me, as in the И назад depth, так as in the любовь abyss, and love дается. is given back to И him. это что-то And невероятное. this is something incredible. Если раньше я слушал человека, Before, when I was listening to a слушал, person, I listened like он this. закончил. Сейчас я Okay, что-то he's скажу, finished всё. now. I'll say something now, and that will be Я it. там хочу уже куда-то бежать. Because I'm not interested. I want to run somewhere already, or brag in front of him. Или там... Все было так... Everything was somehow shallow. Сейчас все так с душой. But now everything is happening with the soul. There's so much heart in everything that happens. It's incredible. Ты, может, кто-то будет смотреть. Maybe someone will evaluate. Выгодно, там, знаешь, вот так. Is it profitable or not? Is it cool or not that cool? It's easy. You just Я live. начал жить вообще. I started to really live. What else would you like to add that we didn't ask you? Но я хотел бы сказать, что I would like to say that it's really not easy to come to this. прийти к этому. Наверное, у многих есть... Many have a desire to live in such a state. Да. Очень много. Yes, very Но many. все это хотят. But they all want it like Вот у something. меня есть сумка. Here I have a bag, and now we'll have an awakening. Here I have a BMW, and now I will have an И awakening. вот такие вот. And such thoughts. Это не что-то... This is not something attached Это to не you. что-то This is not something как бы приклеенное к тебе, glued да, я не to знаю, you. как сказать. I don't know how to say. Это просто есть ты, это как It некий just процесс. is you. То, что ты It is a process. открываешь себе. What you discover in yourself. And not even Пробуждение, ты discover. становишься In awakening, you just become Просто нет purer. кучи хлама вокруг It's тебя, и just ты there is наконец-то no pile of начинаешь trash around you anymore, and you can finally Я это perceive всегда life. сравнивал вот с I've алмазом, always кучей compared it мусора. to a diamond and a Вот bunch мы of алмаз, rubbish. и вокруг Here этого we алмаза are a куча diamond, мусора. and around this diamond there is a pile of rubbish, Ты a раскрываешь mountain. первый пакет. You rake the Это твоя first bag, школа. that's your school. Второй Second, представление, imaginations, семья, family, образование, education, представление, this and то, that, всё, кем я себя считаю. who I perceive myself as, such things. Когда ты хлам раскинул, When you remove this trash, алмаз наконец-то then the diamond может пропускать can finally солнечный let свет. in Он sunlight. может блестеть на It can вот shine in all 360 там 360 градусов, да. degrees. Вот и все. И That's it. ты узнаешь, кто ты. You recognize who you are. Это самое важное This is the most important thing in в life. жизни. Во-первых, First, ты наконец-то you знаешь, finally know что тебе надо. why you are here Ты начинаешь and what быть you want. настоящим. You start being real И не and сопротивляться stop resisting the тому, happening. что происходит. Ну, представь, как это... Imagine how difficult it is. Ведь мы так We привыкли are so used to resisting life. сопротивляться жизни. К нам приходит The мысль, thought comes to «Ой, я не us, хочу oh, этого. I don't want to Ой, think this мне thought. неприятно». It's not pleasant for me. Ну, там зависть приходит, Then envy comes, раздражение, irritation, какие-то желания. some Тебя desires. постоянно тюкают. You are constantly голову pecked вороны in какие-то. your head by some kind of crows. Там You are 50% scattered. твоей энергии 50% of your energy goes том, on как
потусить. how to hang out on 50% Friday, твоей энергии 50% of your energy on how to please your relatives. близким. Ну, такие, знаешь, Such things. ты разбросан. You're по месту. scattered. There's no you. 10% there, 10% at school, 10% at work. Where are you? То есть мы и так функционируем. We are already на 2%, operating тут on еще и разбросаны 2%, на 50 and in частей. addition to Так нас that, вообще we are нифига нет. scattered into 50 places, so we are not here at Мы all. становимся цельными. We Мы become забираем свою whole. энергию We слева. take our energy from Право. left, from right. Это не значит, что мы от This чего-то does not отказываемся или mean что-то that разрушаем, да? we are giving up Видишь, что something, нет. or we destroy something, a family or Внутренне something. мы No, собираемся. Мы уже не it's такие internal. We разбросанные. collect Мы вот так ourselves. собраны. We are not scattered Всё, мы anymore. есть. Мы We всегда assembled осознаем. like this. That's it. We are here. когда We мы are цельны, aware of ourselves. When we are whole, Мы становимся центром. we become the center. И с помощью вот этой энергии, And with the help of this которую мы energy, собрали с периферии, which we collected центр, from periphery to the center, мы можем сделать we шаг, can do the step чтобы вылезти to из get этой out коробки. of this shell Наконец-то and увидеть to мир. finally О, это see the нелегко. world. Oh, it's not easy. Я заметил, что это не I работает. noticed that it doesn't work when, for example, Когда я I хочу want to travel там попутешествовать по Америке, around America, за один across год, France и в in этот one же year, год проснуться. and Нет. to awaken in the Тут same или year. проснуться, или вообще No, ничего. it's either awakening or nothing at all. Тут надо на 100% Here you need собраться to be 100% collected и сделать это. and take this Это step. требует всех твоих It сил, takes all of your powers, даже сверхсил. even superpowers. И никому не советую. I do not advise to go alone, Вот, одному нет. not alone. Это как без учителя. Without a teacher, you know, it is very dangerous. У меня вот так было. I had it with Samadhic experience in the sea. Учителя There не was было, no teacher. сам. I did it all by myself, Я всех myself. считал. I thought everyone was dumb. Никто ничего не Nobody знает. knows anything. I know everything better than everyone. Как самоучка. I did everything as I was self-taught. Случился этот самадхический опыт. Well, I got to the point of this somatic experience, but the body wasn't ready. And everything, all the organs I have just started to creak, Хрипеть, ломаться, break, рушиться. crumble. Мне было очень... I was very Я до ill. этого там That is, I was doing спортом sports что-то before. Мне очень нравилось. I did it very well. I liked it very much. And after this experience, the body was so broken down that it was Хотя even внешне difficult to я ходил walk. к доктору. Мне Although outwardly, I went to the doctor and was told everything is okay with you. You're healthy, everything is great. просто поломано. But I felt that I'm Всё тело broken, сломано. like my whole body is broken. Оно разваливается. It is falling apart. Просто было It was перестройка. just a realignment. Тут Do you ничего такого, understand? как бы. There's nothing wrong here. Страшно, просто It's not происходит scary, перестройка. it's just a Оно realignment. происходит очень резко. And it's happening very roughly because I wasn't preparing to do it step by step. I immediately jumped В лаву и всё. into lava, Знаешь? and that's it. Естественно, And of course, I started to burn. Естественно, тело Naturally, the body adapted, realigned, перестроилось. Но мне потребовалось... but it took me 5 months. И знаешь, сколько раз мне And было do you know тяжело? how many times it was very hard for me? Иногда были моменты, Sometimes there were moments when I couldn't get out of bed. я просто I was лежал, just laying there and было тяжко. it was hard. А практика и The practice, or teacher, or team, она делает этот it процесс makes this настолько process so плавным, smooth. подготавливает It так нежно, prepares you very gently. что это And it происходит. happens so that you won't even understand what has happened to you. Даже не поймешь, что это с тобой произошло, только потом You realize it only later. осознаешь. У меня так и было, вот когда... That happened to me. I woke up, I didn't even understood how it happened. It was so smooth. Я знаю случаи, что I know of cases when people were quite людей там сильно shaken может встряхнуть after that после этого experience. опыта. У меня так плавно. But for me it was quite smooth. Я уже нормально I have подготовился. already prepared well to that. А как это случилось? Оно... How everything happened, У меня всегда был такой... I've always had this ярлык, link, я a возвращался к shortcut, себе. like for returning to Я смотрю myself, от себя, like, я думаю вот hey, от this себя, is me, я думаю I о look них, from myself, I think from Потом в myself, один момент I я think смотрю about на them, них и вижу, что and нет этого this is me. ярлыка. Я не могу вернуться. Then at one point I look at the world and I see there is no shortcut. I cannot go back to myself. That what is what I am. That's it. The way back is erased, and I became such an abyss. And as I said, in my mind I felt everything through my head, but then I began to feel everything with my body. Да не то, что голова стала лучше. It's not that my head started working better. It is the heart that opened. The whole body became like this sensuous organism.
Я начал ощущать I пространство began to всем feel телом. space Вот with the так whole body, like this, внимать его. perceive it. Ну, это вообще ни с It чем. can't be compared to anything at all. Я уже не говорю о том, I'm not even talking about the fact что ты можешь that you can наслаждаться enjoy любыми any простыми simple вещами. things, Ходьбой, walking, там, работой, work, даже ссорой, even даже arguing, грустью. even Ты sadness. можешь You наслаждаться can всем. enjoy everything. Что за всем этим Because behind it all, я чувствую I feel вот это поле, this которым я field, являюсь, эту жизнь, who I это am, this спокойствие. life, this calmness. Я просто наблюдаю. I вот сейчас just observe. Now it is this на меня way. это, в принципе, But никак it не does not влияет. affect me in any way. Как там, мне мужчина один Like писал one man wrote to me про чай, about что tea, он там пьет чай, и that he drinks чай tea, его так and вот tea changes him меняет как-то, да, somehow. мышление, или His thinking, ну, his типа, impressions, эффект or какой-то creates создает. some kind of Я effect. тоже пью чай, I also drink он меня tea, не трогает. but it does not touch Чай me. влияет на наш Tea affects our ум, mind. да? Он становится яснее, The mind becomes активнее, clearer or more расслабленнее. active or more не relaxed, but it does not affect Это me. вообще две разные These are generally two галактики, different я и galaxies, мой me and my ум. mind. То есть Meaning, я вот как будто I бы always остаюсь stay тем, кем who я I являюсь am. постоянно. А все физическое, And вот как everything ум, physical, like the mind, тело, body, чай, tea, оно и влияет it только на affects себя, only друг на друга. itself and each Я other. табак не курю, I иногда don't просто smoke табак влияет tobacco, уже but только на I know тело, that tobacco не на меня. only affects the body, not me. Вот это, кстати, я и By the way, почувствовал this is what I в море. felt in the sea. Когда случился When этот this самматический sammatical опыт, я experience стоял перед happened, зеркалом, I stood in курил front of the сигарету. mirror and lit Я up a чувствую, как cigarette. тело мое I felt пошатнулось how от my первого body тяги. swayed from the first inhale. Но я наблюдал за But этим. I Я observed it. чувствую, что я остался вот I таким feel же like I непоколебимым stayed вообще in вот the same спокойствием, бездной unshakable, вот этой. calm abyss. А мое тело там что-то, And my body is like как там листочек a на ветру, leaf там in the трясется wind, от всяких shaking знаешь, from various волн. waves. Но я на глубине. But I'm всё. in depth. Я понял, That's что it. я не I realized that I'm not произошла that. такая дистанция, There was such a что между мной distance that I не мог couldn't go назад. back. Все. Я начал I растворяться в began to чем-то большем. dissolve into something bigger. Я называю это I жизнью. call it life. Хотел бы ты, чтобы Would you like for others to learn about this knowledge? Сейчас такое время. It's это such a сейчас time пройдет now. вообще очень It быстро. will go very fast now. Не знаю, чувствует I ли don't know человек, if a но сейчас person пространство feels, but now the наполнено whole вот space этим is filled with this огнем. fire. Я это приведу I will give an примерно example через through науку, science, насколько про technology, технику, how насколько всё rapidly быстро everything is развивается. developing now. То есть, да, сейчас за That is, последние over the несколько past скачки 200 происходят years, просто в such leaps открытии. have taken place in Они discoveries. происходят благодаря вот They этому happen due to this пространственному огню. spatial fire. Что это есть? What is it? Эволюционный These are процесс. evolutionary То portions. есть, когда мы кушаем, That is, мы when we растем. eat, we А grow. тут эволюционный And here we have evolutionary И когда они portions. есть вокруг нас, And when they are around мы us, тоже начинаем расти. we also begin to Если мы grow. не хотим, у нас If we don't want it, it will be Если мы crammed into us by принимаем life. порцию, If we will take these portions consciously, мы быстро. then we will о чем я quickly сейчас come говорю. to what I'm И talking очень about многие now. это чувствуют. And many Мы же people никогда feel it. не, как бы мы здесь не камни. We are not мы stones here, we are вечные people, такие существа. such eternal beings, У кого-то больше, у who кого-то for меньше, someone it's more, for Есть someone it's некая less, интуиция, but we чувство, all have intuition, some inner sense, которым он может with which почувствовать, что что-то we can меняется. feel that something is У changing. меня раньше было такое I used to желание have this всем desire помочь, to help everyone, to tell хотя я этого и everyone. мало делал, Although I didn't do но it я that понял, much, сейчас but there я was в such a этом не вижу desire. смысла. But now I don't see the meaning in it. Тут, понимаешь, You know, тут как на паутине. it's like on a web. В одном месте там When something начало что-то starts шевелиться, to вся move паутина in one начала place, the вибрировать. whole web begins to Ну, и vibrate. все начинает чувствовать, And everything что-то starts to feel that зашевелилось. Все something люди has начнут moved. тынь-тынь-тынь, That is, тынь, all кто-то people will летит. start feeling it too. Ну, во-первых, это They очень will start заразительно. moving towards it. Firstly, it's Развитие. highly contagious. Да, Development, свобода. freedom, Твое your наслаждение joy жизнью, of это life. заразительно. It's Другой человек contagious. хочет Another person wants to do this тоже too. так поступить, To try тоже this. так попробовать. Поэтому So, все, что зависит all that от depends on меня, me продолжать делать is to то, что я делаю. continue to do what I'm doing, Наслаждаться to жизнью. enjoy life.